Vaaki van'wana eMpumalanga va rhurhisiwe emakaya hikokwalaho ka swiphiqo swa minkhukhulo. Ku pfumala murhangeri ka doroba ra Tshwane swi nyanyisa swiphiqo swa vukorhokeri. Kasi eka mitlangu Arsenal va vilerisa hi xiboho xa VAR eka ntlangu wa vona na Brentford. Baka hina lawa mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile. Madzanadzana va aka ndhawu va balekisiwile va yisiwa endhawini yo hlayiseka eka masipala wa Nkomazi eMpumalanga hi mhaka ya ndhambi. Timasipala ta Nkomazi, Mbombela, Thabachwewu na Bushbuckridge hi tona ti nga hlaseriwa swinene hi ndhambi. Mapatu, mabiloho, tiphayiphi ta mati na swiporo swi khukhuriwile. Ndhambi onhe na miako ya mfumo na tindlu ta vaakatiko. Mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga va ri ku ta laveka ku tlula R3 wa mamiliyoni ku lunghisa laha ndhambi nga onha kona. Miako leyi a yi nga tirhisiwi sweswi emakaya ya mindyangu leyi ringaneke 51 va susiwe emakaya ya vona hikwalaho ka timpfula leti onheke swinene, kasi van'wana va vona va lahlekeriwe hi tinhundzu ta vona. I have 4 daughters. I have no home, I have no house, no school uniform. There is no food inside the house. So I don't know what to say. I'm in pain because even at night I didn't sleep. I'm not sleeping at all. It's like a dream to me. Barbara Dlamini i n'winyi wa ndhawu leyi u nyikele swakudya na ndhawu yo tumbeta nhloko eka mindyangu leyi weriweke hi khombo, kambe u ri mpfuno wa ha laveka tanihi leswi swakudya swi helaka na nkayivelo wa tiyindlu to etlela. Barbara wa vilela. Here we are having 51 families. There are 149. So we need the food. Yes, the givers have gave us food yesterday. A swi koteki ku ya eka matiko xikaya yo hlaya hikwalaho ka vukhaphakhapha bya mati lomu milandzweni, kambe van'wana va vaaka ndhawu va tsemakanya milambu no hlambela loko van'wana va riya tihlampfi emilandzweni na mabiloho lawa ya nga tala hi mati. We have about 300 families who were evacuated and were taken to places of safety in different villages. The reason being that their houses were flooded and some houses were also destroyed by the floods. We are doing our best as a municipality, working hand in glove with other stakeholders like the gift of the givers, trying to give them food parcels. Mfumo wu ri una ntshembo wa leswaku ku ta va na ndziriso tanihi leswi timpfula ta hayaka emahlweni. Swiphiqo swa masipala wa Tshwane swi nyanye ku tika endzhaku loko Meyara Randall Williams a tshike ntirho. A ku fanele ku vile na ntshamo hlawuleka wa huvo ya masipala namuntlha, kambe ntshamo a wa ha vangi kona. Sweswi mavandla yo kaneta ka masipala lowuya va xungeta ku sivela vaholobye hinkwavo va masipala ku nghena etihofisini. Va ri vaholobye va helele hi ntirho xikan'wekan'we loko Meyara a tshika ntirho. Va bakanye papila ra Meyara ra leswaku a gimeta ntirho ximfumo emaheleni ya n'hweti. Exikarhi ka vakhanselara va mavandla tipolitiki eka masipala wa Tshwane, mavandla yo kaneta va sele va hlundzukile. Xipikara xa Tshwane a xa ha tivi leswaku xi endla yini. U boheka ku langutana na xiyimo xa tipolitiki xikan'we na ku kanakanisa ka vumundzuku bya masipala. We all are of the same view that this situation needs to be resolved as soon as yesterday. Ntshamo lowu fanele va kona namuntlha a wa ha vanga kona. Makwarela u ri ku fanele ku lamisa xihoxo lexi nga kona xa maphepha ya komiti ya swa vuhleri bya tinkota na matirhelo ya masipala. A very difficult question in that council is a collective of both the governing coalition and the opposition. Everything that happens is approved by council. Mavandla man'wana eka mfumo wa nhlengelo a ma tsakangi hi ndlela leyi ku tshika ka ntirho ka Meyara swi nga fambisiwa xiswona. We weren't happy with the auditor's report, and yes, it's factual, and we as Action SA take note of that, and our main thing is that consequence management must take place thereafter. We are holding the DA accountable, and we are pleased that actually the mayor is resigning, and there will be consequence management in that regard. Even the incoming mayor will have to continue with that consequence management. Kambe ANC na EFF beri ku va ntshamo nga vanga kona
ko va ndlela ya DA yo sirhelela mintirho ya vaholobye eka masipala. I mean, what we have all known is that there's a meeting of council. Upon arriving here, the meeting was postponed. So it's very clear that there are serious problems within council. I mean, we don't know where the speaker is. Well, the mayor has resigned. No one is here. The Democratic Alliance and their coalition partners have turned this municipality into a mockery. We've agreed that there will be a council that was supposed to sit today. Unfortunately, in the early hours of this morning, the speaker sent on the intranet an information that says this council is postponed. Siku ro hlawuriwa ka meya ra vuntshwa a ri sevekiwa kambe xipikara u lava leswaku lava khumbekaka eka xiviko xa muhleri wa tinkota va xupuriwa. Vandla ra EFF va nyika ndzawulo ya dyondzo eGauteng ku fikela mundzuku ku va kumela vana hinkwavo ndhawu eswikolweni. EFF va hehla leswaku ku tlula 2,000 wa vana eGauteng a va si kuma swikolo kusukela lembe ri sungurile. Hambiswiritano ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu yi bakanye swihehlo swa EFF naswona va ri vana hinkwavo va yi kumile ndhawu eswikolweni. Ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu Gauteng a yi lo juu. Swirho swa EFF swi ringete ku hlasela muako lowu. Va vula leswaku ku tlula 2,000 wa vadyondzi a va si kuma swikolo eGauteng naswona va fanele ku swi kuma hi xihatla. Our statistics are telling us that it's over 2,000 of students who remain at home, who remain without a school, who remain without basic access to education. And we have come here today to actually compel the Department of Education in Gauteng to actually place them within 24 hours. Vatswari van'wana a va helekete hi EFF eka ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu. Manzi ona no ba sa isikolo ngwana and then ke tshabela hore ngwana tlo tsena sa tsubile dinyaope a tsubile matekwane ntho tse seng right mo strate. Kambe ndzawulo ya dyondzo yi kaneta swihehlo swa EFF. We are overcrowded. Most of our schools, I mean, we have 80 learners in a class, some we have 70. We are overpopulated because what we did was to increase capacity in some schools. But in some schools, to a certain extent, you could increase capacity, but you could not go further. So hence we've decided to say, let's rather have overcrowded schools than having children sitting at home. Ndzawulo yi vula leswaku yi lwela ku ava switirhisiwa eka swikolo leswi nga ehansi ka ntshikelelo exifundzeninkulu lexi. Kasi loko hi tlhelela ka swiphiqo swa minkhukhulo, vaaki vo tala Eastern Cape va langutana na vutomi byo tika swinene endzhaku ka minkhukhulo leyi nga hlasela tindhawu letiya. Hala tlhelo eEastern Cape mpfula ti onhe ngopfu exifundzeninkulu xa Chris Hani ku tlula mindyangu ya 200 yi sele yi ri hava makaya. Tindzawulo ta mfumo ni mihlangano leyi nga riki ya mfumo va karhi va phalala. Ndhurho wa ku onha ka mikhukhula a wu se pimiwa. The challenge with this disaster is that it reverses all the progress we have made as the government. It wiped away all the roads that have just been constructed. And it's a disaster on top of the previous one. We have not yet left the previous disaster and we are experiencing this. And the previous declaration was about 1.2 billion. And unfortunately, national government did not allocate us anything in the previous disaster. But we have spoken to the President and the Minister of Finance and the Minister of Cooperative Governance to say, please, this disaster is draining this province and we are actually on the precipice. Se mavhiki mambirhi vadyondzi van'wana va nga yi exikolweni hikokwalaho ka mabuloho lama nga khukhuriwa. Ndzawulo ya vutleketli va tshembise ku lulamisa xiyimo lexi hi xihatla. Our in-house teams have been dispatched to attend to the emergency that is Chris Hani district due to the flooding and the damage on infrastructure there. But the implications of that are that areas where we were already working on roads may be affected because teams have been pulled out to attend to this emergency. We have teams that are working on the road passing Tofimvaba Hospital to nearby villages, and we are assuring the community that we will reach each and every affected community to ensure that those communities that have been cut off are reconnected as a matter of urgency. Kasi ndzawulo ya xikaya yi le ku pfuneni ka lava nga lahlekeriwa hi switifiketi ni mapasi. Vaaka ndhawu va komberiwa ku papalata ku aka mikhukhu eka tindhawu leti nga hansi tanihileswi olovaka leswaku ku khukhuriwa.
Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Holobye wa nhluvukiso wa vanhu Lindiwe Zulu u ri swiphiqo leswi nga vanga leswaku vanhu va hlwela ku kuma mali ya mudende swi le ku lulamisiweni. Mfumo wu sungule ku holela mudende hi ku tirhisa bangi ya le posweni, kambe swiphiqo swa load shedding na ku ngheneriwa ka tikhompyuta ta Postbank hi swigevenga swi endle leswaku mudende wu hlwela. Holobye Lindiwe Zulu u ri u twisisa swiphiqo leswi nga langutana na vaakatiko hikwalaho ka xiyimo xa hofisi ya poso. Hi N'wendzamhala, bangi ya poso yi vike leswaku yi lahlekeriwe hi mamiliyoni 80 wa tirhandi eka mihlaselo ya le ka inthanete. Zulu u vula leswaku swikombelo swa mamiliyoni 13.5 swa mali ya mpfuneto ya 350 wa tirhandi swi amukeriwe hi Sunguti, naswona kwalomu ka mamiliyoni 8 swi Common to their calls was the complaint that they cannot access their grant money due to connectivity issues and malicious cyber attacks. While these challenges have since been resolved, some of them, I formally raised my concern with the Minister of Communications and Digital Technologies. We have since set up a task team comprising of the Department of Social Development, the Department of Communications and Digital Technologies, SASA and SAPO and Postbank. And I know some members might say task teams. Yes, it's going to be task teams, because if we want to be focused on this, we need to pull everybody into one room. In terms of system failures, we have onboarded a cybersecurity team that has been helping us to strengthen our IT security environment. And also, as we've alluded earlier, we've moved the social grants into a much more better infrastructure environment, which we've also been relooking at all the security around it, strengthening that, and also making sure that the access points we can manage and control who accesses our systems. Mutivi wa nawu Benedict Phiru u ri nawu wa tiko a wona xona xiphemu xa ku endla appeal ehenhleni ka interdict, kambe Phiru u ri swa koteka ku endla xikombelo lexi ntsena loko swi ri na nsusumeto wa xinawu. Khale ka President Jacob Zuma wa ha ku ya ekhoto ya vumbiwa ku ya endla xikombelo xa muxaka lowu. Leswi ta endzhaku loko khoto ya le henhla yi pfumele xikombelo xa interdict hi President Cyril Ramaphosa. Interdict ya Ramaphosa a ku ri ya ku yimisa ku yisiwa ekhoto hi Zuma. Subsequent to the Johannesburg High Court's order interdicting Mr. Zuma's private prosecution of President Ramaphosa, Mr. Zuma has brought an application to the Constitutional Court for leave to appeal that interim interdict. The application in and of itself raises some interesting legal questions, and perhaps the most interesting of which is the question whether interim interdicts are appealable. The position in our law has been for an extended period of time now that interim interdicts are generally not appealable. But since the advent of the Constitution, we have seen a few orders in which the courts have held that interim interdicts, even though as a general proposition are not appealable, may be appealable if the interests of justice dictate. The question then is obviously whether Mr. Zuma has illustrated the interests of justice in his application, and chief in making that case, he'd have to illustrate that the interim interdict operates in such a fashion as to bring finality to the rights of the parties. Nhlangano wa vatirhi CWU va bakanye makungu ya ku dilizwa ka magidimbirhi wa vatirhi eka Telkom. Telkom yi tivise ku sungula ximfumo tindlela ta ku hunguta vatirhi ku katsa ku tirhisa section 189. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Mita hi khomela eka xiviko xexo hambiswiritano hi se mahlweni. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava.
kasi ya namuntlha mahungu ya hesa sweswo a hi hlangane nakambe mundzuku awara ya 12 na nhlekani eka DTT riperile.